मूवमेंट एंड लोकोमोशन ए क्वेश्चन, जस्ट वेट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन এই সেম জিনিস বারবার বারবার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে হবে, মাইন্ড ইট। ওয়েট করো। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नाउ स्टार्ट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। टॉप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ओके, टॉप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्वेश्चन, ओके। which of the following just 1 minute, which of the following just wait 1 minute, मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्वेश्चन। जस्ट वेट करो। जस्ट 1 मिनट। जाक एकटूखानी एक प्रॉब्लेम हो। चलो करो, ओके चलो।
ফার্স্ট কোশ্চেন, ফার্স্ট কোশ্চেন, ফার্স্ট কোশ্চেন, which of the following is the basic structural function unit of skeletal muscle? Sarcomere, sarcomere is the correct answer. Page number 220 220 NCERT page number 220 তে পেয়ে যাবে। নেক্সট, the first seven ribs pair called the true ribs attached dorsally to X vertebra and ventrally to the sternum via Y. বলছে choose the option which fill the blank correctly. which blank correctly. প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করবে, যারা নতুন দেখবে প্লিজ এভরিওয়ান সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। কোশ্চেন নাম্বার 2 আনসার করো। কোশ্চেন নাম্বার 2, the first 7 ribs pair called true ribs attached dorsally to thoracic, তাহলে x equal to thoracic আর y equal to hyaline cartilage. 1 is the correct answer. Question number 3, all of the following statement are correct with respect to skeletal system except, এর মধ্যে কোনটা আলাদা আছে? which is except, এর মধ্যে আলাদা কোনটা? bone and cartilage are specialized connective tissue. NCERT তে 227 পেজ, এই কোশ্চেনটা NCERT তে পেয়ে যাবে 227 পেজে পেয়ে যাবে। প্রতিটা কোশ্চেন NCERT লাইন টু লাইন পেজ টু পেজ কোশ্চেন করানো হচ্ছে। তো কোশ্চেন নাম্বার 3, এক্সেপ্ট কোনটা আছে? আলাদা, এর মধ্যে আলাদা কোনটা আছে? bone and cartilage are specialized connective tissue. এটা তো ঠিক। বোন হ্যাজ এ ভেরি স্মল হার্ট ম্যাট্রিক্স ডিউ টু ক্যালসিয়াম সল্ট, ঠিক আছে। কার্টিলেজ হ্যাজ দ্য প্লিয়েবল ম্যাট্রিক্স ডিউ টু দ্য কন্ড্রয়েটিন সল্ট, এটাও ঠিক আছে। কিন্তু দেখো 4, দ্য ফেসিয়াল রিজিয়ন ইজ মেড আপ 22 স্কেলেটাল বোন। তো এখানে কি আলাদা? 22 স্কেলেটাল বোন না 14। এই কারণে 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। বলেছেন এক্সেপ্ট, তাহলে এটা তো 22 বলেছে, তাহলে এটা ভুল বলেছে, তাহলে এক্সেপ্ট এটাই আছে, সেই জন্য 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 4, which of the following type of muscle is found in the heart? In the heart, which of the following type of muscle is found in the heart? প্রত্যেকে আনসার করো, ফার্স্ট আনসার করো। which of the heart? Question number 4, 3 is the correct answer, cardiac muscle. Question number 5, which of the following bones including acromion process? Which of the following bone is including the acromion process? Humerus, ulna, scapula, sternum. এই কোশ্চেনটা 221 পেজ নাম্বার 221, পুরো আমি পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি, প্রতিটা কোশ্চেন কত নাম্বার পেজে আছে। স্কাপুলা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 6, স্টেটমেন্ট 1, স্টেটমেন্ট 2, each vertebra has a central hollow portion, neural canal, through which of the spinal cord passes. Statement 2, first vertebra is the axis and it articulates, মানে যুক্ত থাকে with the occipital condylis. NCERT 225 পেজে আছে কোশ্চেনটা, 2 to 5 পেজ NCERT, ওকে। তো 6 is the correct answer. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. 1 is the correct answer, okay. First vertebra is the atlas, first vertebra is the axis নয়, first vertebra is the atlas, not both statement are correct, no. NCERT পেজ নাম্বার 225 ওপেন করে দেখে নেবে। ফার্স্ট ভার্টিব্রা অ্যাক্সিস, নো, ফার্স্ট ভার্টিব্রা অ্যাটলাস, অ্যাটলাস কি অ্যাটলাস, এই কারণে এটা ভুল আছে, অ্যাক্সিস নয়, ফার্স্ট ভার্টিব্রা। পুরো NCERT যেটা বলছে যে
First vertebra is the atlas and it articulate with the occipital condylis. Clear? তো অ্যাক্সিস বলেছে, তাহলে এটা ভুল আছে। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 is correct but statement 2 is incorrect. তো 1 is the correct answer. 7. The light band of skeletal muscle are known as isotropic band, anisotropic band, intercalated disc and cross bridge. 7 question number. এটা এনসিইআরটিতে 219 পেজ আছে, 219 219 পেজ। 7 is isotropic band is correct answer. Isotropic band is correct answer. 8 assertion region. Joints are points of contact between bones only. Region টিকে joints attract as a fulcrum during movement. এই কোশ্চেনটা 218 এনসিইআরটি 218 পেজে আছে। এনসিইআরটি 218 নম্বর পেজে এই কোশ্চেনটা আছে, তাড়াতাড়ি দেখো। হুইচ ইজ কোনটা? 2 is the correct answer. Good. A is false but R is true. Joints are point of contact between bones only. তাহলে joints are bone between bones or between bones and cartilage. শুধু bones between bones and cartilage, এখানে cartilageও হয়, ঠিক আছে, শুধু bones বলেছে, cartilageও হয়, এখানে cartilageও হয়, সেই জন্য statement A is false. 2 is the correct answer. Question number 9. আবার কি হলো? নেট প্রবলেম হচ্ছে? প্রবলেম তো হওয়ার কথা না। Question number 9. Question number 9. Question number 9. Question number: which of the following enzyme breaks down acetylcholine at the neuromuscular junction leading to muscle contraction, muscle relaxation? 9 পেজ নাম্বার, পুরো এনসিইআরটি পেজ একদম পুরো নিউ এনসিইআরটি, অ্যাকর্ডিং টু নিউ এনসিইআরটি যা বলছি প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু নিউ এনসিইআরটি। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনজাইম ব্রেক্স ডাউন অ্যাসিটাইলকোলিন অ্যাট দ্য নিউরোমাস্কুলার জাংশন লিডিং টু মাস্কুলার রিল্যাক্সেশন? অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ। 1 is the correct answer. Question number 10. Which of the following disease is a result of the accumulation of uric acid crystals? Which of the following disease is a result of accumulation of uric acid crystals? Osteoporosis, arthritis, tetanic gout. Gout is the correct answer. 227 পেজ, 227 এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 227। Question number 11. Statement 1, Statement 2. Muscular dystrophy is a genetic disorder. 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 Statement 2. Scapula is a large triangular flat bones between in the dorsal part of the thorax between the second and fifth ribs. Question number 11. Question number 11. देखो statement 1, muscular dystrophy is a genetic disorder. Okay, muscular dystrophy is a genetic disorder, এটা তো ঠিক আছে, statement 1 is correct, but scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of thorax between the second and fifth ribs. Second and fifth নয়, second and seven ribs. Second and seventh ribs, সেই জন্য কি স্টেটমেন্ট 2 এরটা ভুল আছে, তাহলে স্টেটমেন্ট 1 is correct but statement 2 is incorrect. 1 is the correct answer. 12. The joint between the carpal and metacarpal of the thumb is an example of hinge joint, ball and socket, saddle joint and pivot joint. Question number 12. 2 to 4.
2 to 4 NCERT पेज नंबर 224. Question number 12. 3 is the saddle joint. Good. 13. Statement 1. Statement 2. The central part of the thick filament not overlapped by thin filamentous is called the H zone. Important, very very important question এটা কিন্তু বলে দিলাম, কোশ্চেনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ইম্পর্টেন্ট আছে কোশ্চেনটা। দ্য thick filament in the A band are held together by the M line, by the M line। তাহলে কোনটা হবে এটা? 13 yes, both statement are correct। good, both statement are correct। 222 পেজ 222 NCERT পেজ নাম্বার 222। 14. What is the function of synovial fluid? Lubrication of joints, shock absorption, nutrient supply to cartilage, all of this 14 question number 14 এটা পাবে 227 পেজ 227 NCERT 227 পেজ। 14 all of this is the correct answer, 4 is correct answer। 15. Complete the analogy, choose the correct option with respect to human limb, metatarsal 5 and tarsal কত? tarsal 226 পেজ NCERT। 7 is the correct answer। good, 4 is the correct answer। 16. assertion দেওয়া আছে, রিজন দেওয়া আছে, assertion দেওয়া আছে, রিজন দেওয়া আছে। assertion is subunit of troponin blocks myosin binding sites of actin in a relaxed skeletal muscle। রিজনটা হচ্ছে কি, in the absence of calcitonin tropomyosin cover the binding site preventing the cross bridge formation of contraction। correct the option। 16 পেজ নাম্বার 221 221 পেজ নাম্বার 221। 16 no, a subunit of troponin blocks the binding site in the absence of calcium preventing the contraction। so 1 is the correct answer। A is true, R is false। A is true, R is false। okay, A is true, R is false। a subunit of troponin blocks the binding site of the absence of calcium। 17. The U-shaped bone at the base of the buccal cavity is U-shaped bone, U-shaped, the U-shaped bone 17 question number 17 hyoid bone 224। 18. which of the following is the role of the myoglobin in the muscle cell? which of the following is the role of the myoglobin in muscle cell? provide energy, store oxygen, facilitate contraction, produce ATP। 18 no। 18 question number 18 এই প্রশ্ন যদি ভুল হয়, কেন এক হবে কেন? কোনোদিনও না, প্রোভাইড এনার্জি কখনোই করে না। myoglobin bind oxygen and facilitate the storage and availability of the muscle cell। 223 পেজ, যেগুলো ভুল হচ্ছে সেগুলো পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি এখানে, ঠিক আছে? প্রতিটা কোশ্চেনে পেজ নাম্বার বলছি, সেটা দেখে নিতে হবে। প্রোভাইড এনার্জি, স্টোর অক্সিজেন, তো 18 ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 2 নিউ NCERT, পুরো একদম পুরো NCERT লাইন। স্টোর এনার্জি 19 কোশ্চেন নাম্বার, ribs have two articulation surface at the dorsal end making them bicephalic। B. pubic symphysis is the compression of fibrous cartilage। C. question number 19 last two pairs of ribs are called floating ribs। myasthenia gravis is an autoimmune disorder। the number of এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। 19 question number 19 223 পেজ 223 question number 19 223 পেজ। তাহলে এর মধ্যে কোনগুলো কারেক্ট আছে দেখো। রিবস হ্যাভ
ribs have the two articulation surface at the dorsal হয়নি dorsal end making them bicephalic এটা রাইট আছে এই যে পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি তো যেগুলো ভুল হচ্ছে পেজ নাম্বার দেখে নিতে হবে pubic symphysis is the comprising of fibrous cartilage also right last two pair of ribs are called floating ribs myasthenia gravis is an autoimmune disease এটা রাইট তাহলে এটা ঠিক এটা ঠিক এটা ঠিক এটা ঠিক এটা দেখা যাক the number of mitochondria are few in red muscle fiber এটা কি রেড হয় এটা রেড হয় না এটা কি হয় এটা হোয়াইট হয় হোয়াইট WHITE তাহলে একটাই ভুল আছে তাহলে 4 is the correct answer 4 is the correct answer clear the number of mitochondria are few in white muscle fiber 20 which of the following cell do not exhibit amoeboid movement question number 20 do not exhibit amoeboid movement 218 पेज NCERT 218 NCERT 218 पेज 4 is the correct answer RBC is the correct answer 21 which of the following joints is found in between humerus and pectoral girdle 227 NCERT 227 21 to ball and socket joint 22 which of the খুব ভালো র্যাঙ্ক হবে এত হার্ডওয়ার্ক আমি করছি তার একটাই কারণ প্রত্যেকে যেন 360 পাই এই কোশ্চেনের মধ্যে আসবে এনসিইআরটির বাইরে আসবে না সব এনসিইআরটি বেস্ট কোশ্চেন বলে দিলাম কোশ্চেন নাম্বার 22 218 পেজে আছে কোশ্চেনটা ওকে 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বোথ 2 and 3 23 which happen during the muscle relaxation এ কি ঘটে 221 পেজ 221 পেজে এটা আছে মাসল রিল্যাক্সেশনে কি ঘটে 221 পেজে এটা আছে মাসল রিল্যাক্সেশনে কি ঘটে তাড়াতাড়ি তো ক্যালসিয়াম আয়ন আর পাম্পড ব্যাক ইন দ্য সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আরে এটিপি ইজ কনজিউম নো এই যে পেজ নাম্বার বলে দিচ্ছি তো 221 পেজ সঙ্গে সঙ্গে পেজ নাম্বার লিখে নিতে হবে আর কোশ্চেনটাকে স্ক্রিনশট মারতে হবে ঠিক আছে দাগ নাম্বার বলা আছে আর পিডিএফ লাগলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলে পিডিএফ চলে যাবে যার পিডিএফ লাগবে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে হবে অ্যাসারশন অ্যান্ড রিজন শুধু বলতে হবে টেস্ট নাম্বার কত 10 11 সব করা আছে তো টেস্ট নাম্বার কত সব লেখা আছে দ্য কন্ট্রাকশন অফ মাসল ইজ ডিউ টু দ্য স্লাইডিং ফিলামেন্ট মেকানিজম and assertion during the muscle contraction actin filament slide over the myosin filament correct option কি বলেছে correct option given below 24 221 পেজ 221 221 पेज 24 221 पेज ओके तो 3 इज द करेक्ट आंसर बोथ असर्शन ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन 25 এটা ম্যাচ দ্য কলাম সিলিয়ারি মুভমেন্ট একদম সোজা প্রশ্ন দিয়েছি এটা 25 কোশ্চেন নাম্বার 25 টপ লেভেল এমসিকিউ এভরিওয়ান সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল 25 everyday 10 pm class time biology top level MCQ full NCERT based ciliary movement myosin myoglobin arthritis match the column movement and locomotion top level MCQ full NCERT based কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে 218 NCERT 218 221 এবং 227 227 तो 25 इज करेक्ट आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर देखो सिलियारी मूवमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सबाई जाने BR1 ATP बाइंडिंग साइट मायोसिन एंड मायोग्लोबिन की प्रेजेंट इन द रेड मसल फाइबर आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द joints 26 which of the following muscle are responsible for the movement of the skeleton
which of the following muscles are the responsible for the movement of the skeleton? ফার্স্ট আনসার চাই, প্রত্যেকের থেকে ফার্স্ট আনসার চাই। মুভমেন্ট কার্ডিয়াক মাসল, স্মুথ মাসল, স্কেলেটাল মাসল, অল দ্য অ্যাবাভ। তো 218 পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 26 সরি ভুল দাগালাম, 26 3 is the correct answer. Skeletal muscle is the correct answer. 27 assertion region. The vertebral column is made up of vertebra that are separated by invertebral discs. Invertebral discs region. Almost the all mammals including human beings have the 5 cervical vertebra. Okay, 27 question number 27 225 পেজ, NCERT 225 পেজ। 1 is the correct answer, good. Assertion is true, region is false, very good. 28 which of the following is the characteristic of smooth muscle? Question number 28 218 পেজে কোশ্চেনটাকে পাবে। 218 NCERT পেজ নাম্বার 218 218 পেজে এই কোশ্চেনটাকে পেয়ে যাবে। which of the following is a characteristic of the smooth muscles? 4 is the correct answer, মানে একও হবে দুইও হবে। 29 refer to the given below diagram and choose the correct option. ওকে, 219 নম্বর পেজে এই ডায়াগ্রামটা ইনসেট রয়েছে। 219 দেখো কি বলছে, 1 3 2 এর মধ্যে কোনটাকে কি বলে? একটাকে কি ফেসিক্যাল, দুইটাকে সার্কোলেমা, তিনটাকে মাসল ফাইবার, চারটাকে লিম্ফ ক্যাপিলারি। 29 তাড়াতাড়ি দেখো, এই আইটাকে কি বলে? ফেসিক্যাল বলে, ফেসিক্যাল। তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নো নো নো, কারেক্ট অপশান, চুজ দ্য কারেক্ট অপশান। এই আইটাকে ফেসিক্যাল বলে। এনসিআরটিতে ছবি খুললেই বোঝা যাবে, এনসিআরটির ছবিটা খুললেই বোঝা যাবে কোনটাকে কি বলে। তো এই একটাকে ফেসিক্যাল বলে, পুরো একদম এনসিআরটি, যেটাকে বলে মাসল বান্ডিল। এটাকেই বলা হয় কি? মাসল বান্ডিল। এটাকেই বলে কি? এই যে এই পয়েন্টটাকে কি বলে? তোমার ফেসিক্যাল, FASSICLE, ফেসিক্যাল অর মাসল বান্ডিল। মাসল বান্ডিল বলা হয়, 219 পেজে পাবে এটা। মাসল বান্ডিল বা ফেসিক্যাল বলা হয়। তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আর এই পয়েন্টটাকে কি বলে? এই 2 নম্বরটাকে কি বলবো? মাসল ফাইবার, মাসল ফাইবার, আমি বলে দিচ্ছি সব। এবং থার্ডটাকে কি বলবো? সার্কোলেমা, সার্কোলেমা, সার্কোলেমা। আর এই পাশে যেটাকে বলে বডি ক্যাপিলারি, চারটাকে বলবো বডি ক্যাপিলারি, বডি ক্যাপিলারি। ক্লিয়ার? 30 which of the following disorder caused due to the low calcium in the body fluid? Low calcium in the body fluid. Question number 30 222 পেজে কোশ্চেনটা আছে, 222 পেজ, NCERT 222, NCERT 222 পেজে কোশ্চেনটা রয়েছে। ওকে, তো T10 is the correct answer. 31 question number 31 pseudopodia fibrous joint, match the column. 31 224 NCERT 224 পেজ, NCERT 224 পেজ, pseudopodia 3 is the correct answer. A2 pseudopodia amoeboid movement, and B actin, B3 thin filament, B3 thin filament, or cranial bones fibrous joint, আর ফিমার হচ্ছে D4 longest bone. 32 which of the following correct with respect to function of vertebral column? 32 225 পেজ, NCERT 225, NCERT 225 পেজে আছে। 32 it protects the spinal cord, it supports the head, it serves as a point of attachment for the ribs, all of this. 32 4 is the correct answer, 4 is the correct answer. 33 choose the incorrect match. Which is incorrect match? এটার মধ্যে বলতে হবে কোনটা ইনকারেক্ট ম্যাচ আছে। হুইচ ইজ ইনকারেক্ট ম্যাচ?
33 226 পেজে আছে, কোশ্চেনটা 226 পেজ, ইনকারেক্ট। তাহলে কক্সাল বোন পেলভিক গার্ডেলে থাকে, আলনা অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন, স্টার্নাম অ্যাক্সিয়াল, হিউমেরাস পেলভিক গার্ডেল। হিউমেরাস পেলভিক গার্ডেলে থাকে না, হিউমেরাস কোথায় থাকে? পেক্টোরাল গার্ডেলে, পেক্টোরাল, PECTORAL, পেক্টোরাল গার্ডেল। তার মানে 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার? এটা ভুল আছে, ইনকারেক্ট বলেছে। 34 সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন। হেভি মেরোমাইসিন, টেইল প্লাস শর্ট আর্ম, লাইট মেরোমাইসিন, টেইল প্লাস হেড, হুইচ ইজ কারেক্ট অপশন? 34। কোশ্চেন নাম্বার 34 221 পেজ, 221 কারেক্ট অপশন 34। দেখো হেভি মেরোমাইসিন ইকুয়াল টু হেড প্লাস শর্ট আর্ম, তো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, তাড়াতাড়ি করতে হবে। 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। কোশ্চেন নাম্বার 35 রিড দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট। রিড দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট। Read the following statement. Okay, read the following statement. 35 223 পেজ, NCERT 223 এই পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান। এখানে কি বলেছে? কোনগুলো কারেক্ট আছে। হুইচ ইজ কারেক্ট অপশান। তো প্যাটেলা ইজ এ কাপ শেপ বোন, এটা রাইট আছে। মায়োগ্লোবিন ইজ এ রেড কালার অক্সিজেন স্টোরিং পিগমেন্ট, এই যে অক্সিজেন একটু আগে দিয়েছিলাম, এটা অক্সিজেন স্টোরিং, NCERT লাইন পুরো ক্লিয়ার। তো বি রাইট আছে। এ মেজর নিউরন অ্যালং উইথ দ্য মাসল ফাইবার কানেক্টেড টু ইট কনস্টিটিউট এ মেজর ইউনিট, এটাও ঠিক আছে। অ্যামাউন্ট অফ সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ হাই ইন হোয়াইট মাসল ফাইবার, এটাও ঠিক আছে। সো ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 36 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনকারেক্ট, এখানে কিন্তু ইনকারেক্ট বলেছে। অফ মাসল, ইনকারেক্ট with muscle, they have stripped appearance। 36 they have stripped appearance, এটা তো ঠিক আছে। they are the voluntary muscle, right। they are primarily involved in the locomotory action, it is also right। but তাহলে obviously they are found in the internal hollow organ, তাই না? তাহলে 4 is the correct answer হবে। 37 stimulation of the skeletal muscle fiber by a motor neuron occurs at the neuromuscular junction, the transverse tubules, the myofibril, the sarcoplasmic reticulum। 222 পেজ, 222 পেজ NCERT। তো the neuromuscular junction is the question। 38 statement on statement 2 muscle contraction is initiated signal sent by the peripheral nervous system। statement to the junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the motor end plate, যেটাকে আমরা কি বলি? মোটর এন্ড প্লেট বলা হয়, মোটর এন্ড প্লেট। 38 222 পেজ, NCERT 222। তো 38 is the correct answer। 2 statement 1 is correct, incorrect, but statement 2 is correct। Sarcoplasmic reticulum of skeletal muscle fiber is a storehouse of calcium 2+, calcium 2+। 39 303 NCERT 303 पेज नंबर, क्लियर। 40 क्वेश्चन नंबर 40 অ্যাসারশন অ্যান্ড রিজন, এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু এখান থেকে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অ্যাসারশন অ্যান্ড রিজন। Dust particle inhaled along with the atmosphere air can be removed from trachea region. Trachea is lined with the ciliated epithelium. Which is correct and which is false? Which is correct and which is false? দুশো 18 পেজ 218। তো both statement are correct। R is the correct explanation of A, 3 is the correct option। 41 middle R contains 3 tiny bones, stapes, malleus, incus, all of this। 41 question, so all of this is the correct answer।
2 to 4 NCERT, page number 2 to 4. Acetabulum is a cavity to which dash bone articulate. Choose the correct option, fill in the blanks. Choose the correct option. তাহলে 42 কোনটা आंसर হবে? 1 is the correct answer. 226 thigh bone is the correct answer. 43 refer of the following diagram. এখানে which of the above represent the tropomyosin? কোনটা ট্রোপোমায়োসিন? দেখো উপরেরটাকে আমরা একটাকে বলি ট্রোপোমায়োসিন, সরি ট্রোপোনিন, এটাকে আমরা বলি কি ট্রোপোনিন, এটাকেও কি বলি ট্রোপোমায়োসিন। তাহলে 2, তার মানে ট্রোপোমায়োসিন বলা হয়। ক্লিয়ার? এটাকে আমরা কি বলি ট্রোপোমায়োসিন বলি, আর এটাকে বলি এফ অ্যাক্টিন। তাহলে 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, 221 পেজ, 221 NCERT 221। 44 কারেক্ট অপশন, আপার আর্ম, fallopian tube, heart, alimentary canal। 44 question number 44 দেখো 2 is the correct answer, fallopian tube non stated and involuntary। 45 all of the following are correct statement except, এর মধ্যে আলাদা কোনটা আছে? 225 পেজ NCERT 225 পেজ। তো 4 is the correct answer, incorrect except vertebral column is found by 16 ciliary। এটা 16 নয়, এটা কত? এটা আছে 26, সেই জন্য এটা এক্সেপশনাল। ক্লিয়ার? 26 26 46 কোশ্চেন নাম্বার 46 ইনকারেক্ট, which is incorrect statement। 46 223 পেজ 223 which is incorrect statement। তো 4 is the correct answer, muscle is very high quantity, muscle is very high, not high, মাসল ইজ ভেরি হাই। এখানে ভুলটা কি? হাই নয়, এটা হচ্ছে লো কোয়ান্টিটি। 47 ক্রেনিয়াল বোন, এটা হচ্ছে 225 NCERT 225। 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দেখো 4 ক্রেনিয়াল বোন 2, 8 এবং 4 লিম্ব 30, রিবস 2, বিয়ের 3, ইয়েস সিয়ের 4, সরি সিয়ের 4, সি হবে 4, C4। তাহলে A2 B3, রিবস হচ্ছে 24, আর ফিবিউলা হচ্ছে D এর 1, ফিবিউলা 2, D এর 1। সো 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 48 read the following, each of the pectoral girdle consists of a clavicle and scapula। B statement the 8, 9, 10th ribs pair of the very very important question, এটা very very important। which is correct option বলেছে, which is correct option। NCERT পেজ নাম্বার 224 224 নাম্বার পেজে কোশ্চেনটা কিন্তু রয়েছে NCERT পুরো লাইন টু লাইন কোশ্চেন। তো ABC কারেক্ট অপশান। দেখো এ তো কারেক্ট আছে, বিটাও কারেক্ট আছে। সি গ্লিনয়েড ক্যাভিটি আর্টিকুলেট উইথ দ্য হেড অফ দ্য হিউমেরাস, এটাও রাইট আছে। ডি হিউম্যান স্কাল ইজ মনোকন্ডাইলিক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 48 এটা মনোকন্ডাইলিক বলেছে, তাহলে মনো তো হয় না, এটা ডাইকন্ডাইলিক হয়, ডাইকন্ডাইলিক, সেই জন্য এটা কিন্তু ভুল, তার মানে তোমার ডি হবে না। দ্য 2 halves of the pelvic girdle made dorsally, ডরসালি হয় না, এটা কি হয়? ভেন্ট্রালি হয়, ডরসালি নয়। এটা কি? ভেন্ট্রালি, এটা ভেন্ট্রালি হয়, সুতরাং তোমার এটাও হবে না, তার মানে A is the one is the ABC is the correct answer। 49 এটা কত নম্বর পেজে আছে NCERT 224, বলেছি। 49 সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ, ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট, এখানে কোনটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট আছে? সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট, হুইচ ইজ ইনকারেক্ট অপশান 49। তো muscle fiber is lined by the plasma membrane is called sarcoplasmic reticulum।
এটাকে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে না, যাদের প্রিপারেশন ভালো তারা একবারেই পারবে। সার্কোলেমা বলে। কি বলে? সার্কোলেমা। সার্কোলেমা বলে। এখানে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, তাহলে 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এটাই ভুল আছে, এটাই ভুল আছে, ইনকারেক্ট। আর বাদ বাকি সব রাইট। ইচ coxal bone is formed by the fusion of ilium, ischium, pubis. All of this NCERT पेज नंबर 226। तो एंड, पूरा टारगेट खत्म, एंड। ओके, तो टुडे जूलॉजी कंप्लीट। नेक्स्ट डे बोटानी, ओके, नेक्स्ट डे बोटानी 10 PM। गुड नाइट सबाइके। যে এই পর্যন্ত ক্লাস ছিল কমপ্লিট একদম পুরো। তো সবাইকে গুড নাইট।